teman-teman, ini udah saya pasang di Honda Jazz GD3 seperti ini tampilannya. Ini untuk kabelnya, yang disolder itu ini kan. Nah ini yang disolder, soketnya langsung dimasukin aja, USB ini tarik keluar ke sana. Nah, cuman gitu aja, gampang untuk pemasangan di Honda Jazz. Untuk warna kita ngikutin merah ke merah, biru ke biru, dan seterusnya. Untuk lampu remnya, bukan untuk lampu rem, untuk kamera parkirnya, ini dia langsung ke sini ke R-cam. Yang kabel ini kan ada kabel keluar, kabel warna merah ke warna pink atau ke merah muda. Ini untuk bertegangan 12 volt. Jadi begitu gigi belakang mundur, bukan rem ini, gigi belakang mundur, nanti pas gigi belakang truk atret mundur, dia ada tegangan dan kamera aktif. Oke, sekian pasangan mobil murah meriah. Kita akan coba suaranya nanti. Ini dilaporkan kalau jumlah pejalan kaki di Amerika Serikat yang tewas dalam kecelakaan di jalan itu di tahun 2018 adalah yang tertinggi sejak tahun 1990, dan sebagian dari kecelakaan ini Today I don't feel